Приветствую на стриме. Продолжаю прохождение Call of Cthulhu, глава 5. Риверсайдский институт. В общем, после событий в пещерах, которые находились под особняком, попал в дурку главный герой. Где врач-живодер заправляет всем. Ну и начинается все, естественно, с побега. Сорян, просто проверяю, что звук работает, все окей. What does this mean? Здесь как раз содержали, по-моему, друга или агента этой женщины, которая погибла в пожаре. Собственно, убийство, смерть которой, точнее, и ее семьи, собственно, и приехал сюда главный герой расследовать. Why the strange symbol repeated over and over? Я так понимаю, мне не хватает знаний, да, по оккультизму, чтобы правильный вывод сделать. This is no medicine. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. То есть его навещала как раз эта женщина. Am I in an asylum? Sarah. Что-то я еще упускаю. What did he write about the painting? Картина проклята. Привет, Фрей. Ну да. 20 какой там, 28-й год, кажется, да? Как раз время эпохи как-то нет. Коминтерна, точно. Террористическая деятельность Коминтерна подрывная. If I don't get out of here, I'll end up like him. Привязанный к кровати. Кстати, да, у меня же наверняка есть очки прокачки. Мне нужно прокачать героя. Да, одно очко прокачки есть. Так что мне апнуть расследование. Силу, так, диалоги, поиск. Давайте красноречие апнем. Никогда не бывает лишним кого-нибудь просто убедить в своей правоте. Poor wretch. Да, наверное, все закрыты. Curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Опять же, ну как бы для тех, кто раньше игру не видел, стелс здесь буквально на уровне Dishonored, то есть он очень схематичный. Ну, опять же, на самом деле и к счастью, потому что если бы это был бы чистый стелс-экшен, было бы довольно грустно, потому что это мешало бы несколько повествованию. Так, это шкаф, где я могу спрятаться, да? Я просто уже не помню этот момент. То есть стелс здесь довольно простенький просто.
Здесь ничего вообще нет интересного. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Who doesn't want us touching the pressure valves. Нет, сюжет здесь очень классный. Я один раз проходил, ну, как я помню, 3 или 4 концовки. По-моему, 4 концовки. А сюжет здесь годнота просто. Хорошая такая адвенчура квест. Ну, по большей части адвенчура квест. Ну, хоррор в смысле, конечно же, адвенчура квест, а не просто. Good God. What could this machine be used for? История болезни Фрэнсиса Сандерса, как раз вот этого агента или друга, я просто не помню, кем он является, этой женщине, Саре. Судя по этому отчету, пациент страдает от психоза. Во время приступа бреда он выдавил себе глаза. What is going on here? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. This machine seems to consume a great deal of electricity. Have I activated anything? What will happen if I increase the current to the limit? Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Такой островок, да? Я прям так и чувствую, как медики в этой больнице хотят помочь людям. И ощущаю их заботу. Давайте посмотрим, что это за машина. Вроде сюда никто не идет. Worse and worse. What's the connection between this meat and the electrical installation? Мне не хватило знаний или удачи, чтобы правильно проанализировать это. Не, мне нравится жанр, когда он сделан как бы атмосферно. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Потому что, ну, экшончик в такой жанр не особо катит. Прям уж так вот. Хотя какие-то аспекты можно было, конечно, добавить. Ну, понятно. Я слышал, да, там производственный ад был, конечно, при разработке игры. Потому что изначально она планировалась гораздо масштабнее. Но, тем не менее, результат получился достойным. Могло бы быть вообще очень грустно и печально. Посмотрим, что у нас тут в архивах. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Sarah Hawkins. She was a patient here. Сара Хокинс незадолго до смерти была помещена в Риверсайдскую клинику. Это была не первая ее попытка поджога. That Dr. Fuller again. Свидетельство того, что Ирен Сэндерс, жена Фрэнсиса Сандерса, поместила своего мужа в клинику, когда он начал проявлять явные признаки безумия. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Так, ну это, я полагаю, просто шкаф, в который прятаться тоже можно. Anatomy, Ну да, и все. anthropology, Здесь все взято. nothing surprising. Все осмотрел. Это было близко. It's done. Now for the others. We must not eat it. They
good. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can... What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Наводку получили. На хранилище. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. It roars and swells. It has strength of oceans. Its waves rise and crash, leaving behind them only a trail of white, nourishing foam. He is my master. He enters me. Yes. Так, нет, там этот гражданин стоит. One, two, three, four, five, six. No, not six. 4, 5. Just a few days to go. I bet there's no longer any priests on Darkwater. Так, это мне оккультизм повысит. Знания. Ты меня не должен заметить, правда ведь? Теперь мне надо вниз пробраться, хотя бы в нижнюю часть. Теперь аккуратно посмотрим, что у нас тут. Locked. Так, здесь что-то есть. Так, медицинские конспекты, отлично. Апнет медицину. Control wheel to mount on a plumbing system.
Что-то для водопроводной системы какое-то колесо. It's locked. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Отлично. Perfect. Перк позволил все это нормально взломать. Theoretically, I've only got one lever to push. Объявление для персонала. Происшествие на прошлой неделе нанесло значительный урон инфраструктуре, в результате чего мы были вынуждены прервать текущие эксперименты. Это неприемлемо. Теперь колеса для управления газовыми кранами после каждого применения должны быть возвращены в кладовую. Кроме того, при их использовании необходимо вносить соответствующие записи в регистрационный журнал «Доктор Фуллер». Доктор Фуллер, я починил вашу машину насколько смог, но трубопровод поврежден, и я боюсь, что происходит утечка газа. За такое короткое время большего сделать я не сумею. Я обязан предупредить вас, если падает слишком большое давление, возможен взрыв. Вот как раз намек на отвлекающие еще моменты для персонала. This valve controls the pressure. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Так, и что у нас получается? Now for the next step. Так, но я пока не буду поворачивать, мне надо еще смотреть. Я не помню. Так, а там у нас что? Какой-то еще рычаг. It's impossible to break this chain. И нужно найти что-то, получается, чтобы сломать эту цепь. Ну, я надеюсь, где-то у меня сейф должен был быть здесь недалеко, на случай, если я запарюсь. Приветствую, Мэниш. Как у тебя стрим прошел? По Рому. Эх. Мне не повезло. Не хватило удачи взломать нормально. Ключ от комнаты охраны. Ключ от подсобного помещения. Это хорошо, раз тебе нравится. Ну, я надеюсь, у меня ключ от этого замка. Было бы очень хорошо. Но нет. Не от этого.
With these chains on your wrist, you can't escape. Так, здесь где-то есть какой-то предмет. Ага. Я надеюсь, он сюда не будет заглядывать. Ну да, Мэниш, но это не совсем, ну как бы, это да, это хоррор, но это без перестрелок, как таковых. Будет один эпизод только в конце, и то он сделан больше для атмосферы, по логике повествования. Это расследование, такой детектив больше. Мистика там все такое, пазлы. Некоторые интересные, некоторые попроще. Так, что-то здесь должно быть. Что-то, чего я еще не заметил. Уже значок показывает это. Так, снова гражданин-врач пришел. Нет, Мэниш, не вся игра стелс. Это я просто оказался в больнице. После того, как обвалом его в подземных пещерах на прошлом стриме было. Схватили. И эксперименты какие-то здесь ставят странные. Культ какой-то непонятный. Ну так, я просто не хочу спойлерить. Я-то как бы в курсе, что здесь. Да черт подери, я же вижу, что здесь что-то лежит. Только я не знаю, что и где. У меня шестое чувство работает. Ладно, походу с той стороны. Сейчас дождемся, тогда, когда врач снова придет. А, блин, вот. Так, теперь дождемся, пока он уйдет. Where do they keep their sleeping pills? А. Scopolamine, morphine, opium. Это Номин раньше состоял в нем. My new friend's sleeping pills. А так, стример Стигма вроде бы там был главой клана, сейчас не знаю. Так, еще медицину апнем себе, знания.
think we got a walker? Эх ты ж! Скотина! Надо было мне бежать от него. Я что-то замешкался. Бля, ну вот кто так подло меня засейвил-то, ну? Охренеть просто сейв, блядь. Вовремя меня засейвило, вовремя, я не спорю. Прям совсем. Ну ладно, здесь рядом, сейчас все быстро сделаем. Тут я уже побывал, там все сделал. Здесь я не вскрыл. Скотина глазастая. Повар чертов. Мне теперь понять бы где он. В какой из комнат в этот персонаж сейчас? I'll go take a look. Where do they keep their sleeping pills? My new friend's sleeping pills. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. With these chains on your wrist, you can't escape. Вот глазастый чудик, который меня испортил тогда всю. I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Ага. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Валить от меня. По рукам тебе бы надавать.
Еще медицинская книга. Get me out! Don't let me sleep in here. Так, значит, что у меня получается? Там двое. Не удалось никого, значит, заманить. Что ж. Пришло время поиграть в Гордона Фримана. This lever must turn on the gas machine. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. И как мне отвлечь-то получается их внимание? Или мне как раз вот теперь нужно поворачивать? Хотя нет, вроде... Ой. I've got to hide before the guards see me. Who did this? Is somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him, though. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way.
хватает медицины. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Привет. Корабли сегодня уже были. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Sanders! What the hell? I gotta. Okay. This is insane. What killed him? Таков конец был агента, который картины продавал. Так, здесь что-нибудь есть полезное? Не похоже на это. Ладно, тогда все. Надо бежать отсюда. Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Глава 6. Особняк Хокинзов. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Риверсайдского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на его глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинзов в качестве укрытия. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Так, нужно теперь апнуть. Я вроде очки прокачки получил. Так, доведем, наверное, до 75%. Рассудок. Ох, у меня рассудок поехал. Пирс. Невидимая сила подняла беднягу
Его тело взмыло в воздух, а потом рухнуло на прутье его укрытия. Пирс бессиленно наблюдал, как ломаются конечности Сандерса и как падает на пол его тело. Во время слишком долгой агонии детектив не видел ничего, что могло бы объяснить происходящее. Ослабев от раны операции, которую он припоминает, Пирс начинает сомневаться в своей способности отличать реальность от преследующих его кошмаров. Так, как я понимаю, здесь нечего пока смотреть. Да ведь? No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Булгар, приветствую. А, мне медицины не хватает. Черт, черт. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he was. Спокойной ночи, Булгар. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file,
Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Нет, ничего вроде я не нашел больше. И мне не хватает знаний ни по оккультизму, ни по медицине, чтобы дополнительные выводы сделать. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Вот, теперь нужно встретиться будет с женой погибшего и выяснить, что же там произошло. Так, а сюда только уйти, да, можно? Никаких дополнительных книг, ничего здесь сейчас нету. Ладно, да, пойдемте.
Глава 6. Резиденция Сандерса. Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого несчастный упоминал перед смертью. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Мне еще психологии не хватает. I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined.
It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Так, что тут есть? Did she really care for him after all? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Фотография Сары Хокинс рядом с Сандерсом. Они, наверное, были близки. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Was she jealous of Sarah Hawkins? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? The Shambler. I need to see it. Так, медицинские конспекты. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted. Запись для фонографа, которую Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Ирен. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. A strange Amerindian pendant. Так, еще оккультизм прокачали. I could use one of those. Я нашел эти снотворные таблетки в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали, Фрэнсису или Ирен? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс.
Ну да, в итоге типа подарили картину просто. Another volume of the Reverend's wife's diary. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Я начинаю верить, что они существуют. О, можно прокачать еще персонажа, гуд. Давайте накинем психологию, расследование, красноречие. И, наверное, еще слегка на поиск накинем. Не сохранил. Не, сохранил все-таки, отлично. Ключ от галереи. Вопросы анатомии еще. Больше знаний по медицине, это хорошо. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? These artifacts date from pre-Columbian times. Why was he so interested in old weapons? Да уж, если б я помнил, какой из ножей. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Сейчас я могу несколько раз умереть, чисто в теории.
What the hell was that? Очаровашка просто. Damn. Maybe I can use this dagger. Ах ты ж. Понаглел. Решил просто проверить механику. Нет, так не получается. Нужно быть все-таки аккуратненьким. What the hell was that? Просто не смотреть на него, это так не работает. Damn. Maybe I can use this dagger. Damn it. This dagger didn't work. This dagger looks different. What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Эх, у меня даже оккультизма нету. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene.
Глава 7. Безымянная книжная лавка. Бродяга оказался не просто картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на Пирса. После долгой драки сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджернон Дрейк, владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. Так, ладно, на этом, я думаю, сегодня стрим заканчиваю. Поэтому спасибо всем, кто был, удачи вам. И завтра посмотрим, я постараюсь, наверное, стрим по кораблям сделать. Ну, а дальше посмотрим, уже будет видно. Может быть, Ведьмак вечером будет. Касаемо стрима, я отпишусь заранее, где-нибудь за час, за полтора в группе ВК. И ориентировочно это будет часа, наверное, в 3. Возможно, если клан соберется, постримим тест межсерверных клановых боев с азиатским прайм-таймом. Ну, либо просто рандом, если не соберутся. Удачи! Да, фейк, я Dead Space сегодня закончил 3. Теперь, когда я куплю дополнение Awakening, тогда будет Dead Space снова 3, ну, дополнение пройти на стриме. И я думаю, несколько стримов, 2 или 3 еще, но я думаю 2 где-то, мы в кооперативе допройдем. Если Глеб соберется, значит завтра Dead Space 3 будет. Если он не соберется, ну тогда пока все. Ну, в смысле, на завтра именно. То есть, как он соберется, мы допройдем с ним в коопе. Потому что Awakening я пока не собираюсь покупать за 400 рублей. Мне это не нравится, такая цена, я подожду скидок. А так, что еще можно постримить-то? Черт знает. Так пока особо не планировал. Просто Ведьмак просили, поэтому и рассматривал вариант. Alien Isolation, возможно. Может быть, у меня будет настроение начать его. Ладно, удачи всем.